ജനാധിപത്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക്, രാജ്യത്തെ മാറുന്ന മാധ്യമ സംസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സെമിനാർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ ഗതാഗത മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജു, ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ PRD ഡയറക്ടർ ശ്രീ TV സുഭാഷ് IAS, eminent journalist on the dais ശ്രീ ശശികുമാർ, ശ്രീ ജോസി ജോസഫ്, വിജയ് ദാസ് സിംഗ്, and those journalists who will be speaking after the tea break, Shri R. Rajagopal, Shri N.B. Urlik, Shri M.K. Venu, Shrimati Seema Chishti, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ഇൻ ഡെമോക്രസി, ചേഞ്ചിങ് മീഡിയാസ്കേപ്പ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഇതാണ് ഈ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന those eminent journalists who are sitting here, I'm sure they have felt the changes that have occurred, at least at the Delhi level or the national level. അവരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് they will be speaking out of their experience, how the mediascape has changed. ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ മീഡിയ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി I would just refer to Mr. Rajagopal, my friend. ആ താടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, വലിയൊരു Mr. രാജഗോപാൽ, രാജഗോപാലിനെ അറിയില്ലേ? ആ താടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. രാജഗോപാൽ വാസ് ദി എഡിറ്റർ ഓഫ് ടെലിഗ്രാഫ്. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ പത്രങ്ങളും മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ കൺവെൻഷണൽ മീഡിയ, ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് M.K. Venu, എല്ലാ പത്രങ്ങളും when they were all praising Modi dispensation, he was the lone editor who was very critical of the Modi government. രാജഗോപാലിൻ്റെ കലാവൈഭവം അപാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഹെഡ്ലൈൻസും വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചുണ്ടാകാമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എപ്പോഴാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട രാജഗോപാൽ, when did you lose your editorship? Last month? Yeah. മോഡി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പത്രാധിപരെ പേറാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത ആ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. പക്ഷെ രാജഗോപാലൻ വളരെ മാന്യനായതുകൊണ്ടും സൗമ്യനായതുകൊണ്ടും they didn't just bung him, they kicked him upstairs. Am I correct, Rajagopal? They made him editor at large. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ കേരളത്തിലും പഞ്ചാബിലും ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ പോയിക്കോളൂ, യു ക്യാൻ ട്രാവൽ അറൗണ്ട്, അറ്റൻഡ് സെമിനാർസ് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ആൻഡ് ഹി വാസ് മെയ്ഡ് editor at large. So he is sitting at large here in our seminar. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഫലനം. ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ, ട്രൂ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ മീഡിയ നൗ. ഇനി വേണു, M.K. Venu, ആ ചുവന്ന കുർത്തയിട്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, വേണു കൺവെൻഷണൽ മീഡിയയിലായിരുന്നു. വേണുവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് സിദ്ധാർത്ഥും കൂടി ഇതേ ലോഞ്ച്ഡ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ദ വയർ, ദേ ലോഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്, ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീഡിയ.
അല്ലേ? ശ്രീ ശശികുമാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീഡിയ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മീഡിയാസ്കേപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ജനറലി ദ മീഡിയ ഹാസ് കേവ്ഡ്. മിക്കവാറും സെമിനാറുകളിൽ ശ്രീ ശശികുമാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദ റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ഇൻ ഡെമോക്രസി. Unless you have a free media, that is what Shri Shashikumar always harp on. Unless you have a free media, I won't say free media, it's a reasonably free media, am I correct? Reasonably free media. Otherwise, there should be a semblance of freedom. Vijayada, am I correct? She's a journalist in Hindu. She knows what is the difference between free media and reasonably free media, or a semblance of freedom. So unless you have an independent or reasonably independent media, you cannot call the system as a democratic system. So in effect, India, which doesn't have a free media, ഒരു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമം ഇല്ലാത്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായമെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? That is the most pertinent question now. And I hope that the panelists here, they're all very distinguished panelists. From ഉല്ലേഖ് ദീർഘകാലം ഡൽഹിയിൽ പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ്. ഈസ് എൻ ഓഥർ. ജോസി is very known for, famous for his investigative journalism. Since he couldn't do any investigative journalism in formal media, I don't know whether he has quit or the system has ejected him. I don't know what is actually happened. Now Vijayada is Hindu, she looks after the very crucial beat of Hindu, that is, what is that? Home portfolio. I don't know how you survive there, honestly I'm telling you. Home portfolio. അതായത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പ്രസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ബീറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാണ് വിജയിത. സന്തോഷ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ മെമ്പറാണെങ്കിലും he also knows what is media because he is heading a television company in Kerala. And Anthony Raju is the chairman, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി. He knows how the media is active in Kerala and how the media in Kerala is anti-establishment to the extent that it can be only within the four boundaries of Kerala. So for the Kerala media, the central government or union government is not establishment. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ മീഡിയയ്ക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. You know that 80% or 90%, I would say the verticals of power rest with the union government. But for Kerala media, that is not an establishment. Only Pinarayi Vijayan is the establishment in the country. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താ പറയുക, ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നൊരു ഹതഭാഗ്യവാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീ ആന്റണി രാജു. ഈസ് എ വിക്ടിം, ഈസ് നോട്ട് എ ബെനഫിഷ്യറി ഓഫ് ദി മീഡിയ ഹിയർ. Subhash, the PRD director, was talking about how the media emerged in Kerala. Fair enough, he being a bureaucrat, he was diligently going through the, I would say, the growth trajectory of the Kerala media. But in between, he talked about the corporate media. You did so. Subhash, you talked about the corporate media. He now says that the biggest problem, one of the biggest problems for having a free media is the corporate ownership of the media. സുഭാഷ് അത് പറഞ്ഞാ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ? പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൊരു കുഴപ്പമില്ല. He's an IAS officer, he may get a stint at the center, so he's not that forthright in speaking about that. Anyway, അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം എന്താണ്? ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമ സംവിധാനം നമുക്കില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ തന്നെ അപകടത്തിലാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് മാറേണ്ടത്. സുഭാഷ് കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് മൈ
knowledge, insight about the evolution of the media in India. There were two press commission reports. രണ്ട് press commission report മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. Both the press commissions, രണ്ട് press commissions, they were unanimous on one recommendation, that you need to dealing the industrial interest from the media interest. Simple as that. That means Indian government should not permit an industrial or a business house to launch a media entity. That was the unanimous recommendation of the first and the second press commission. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, can you identify a business house in the country which doesn't have the media interest? Every business house in the country has some sort of media interest, either radio, television, or newspaper, or mass media like cinema. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Modi government is very happy that the corporate entities have media houses, because they cannot threaten MK Venu because he doesn't have a business empire. Whereas 99% of the media entities are backed up, or rather their support base is the corporate house. So the moment അവിക് സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആനന്ദ് ബജാർ പത്രികയിലെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ അവർക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയാൽ, they will naturally raid the business premise of that corporate house. This is what is happening. So ഇന്നത്തെ ഒരു മീഡിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ there is a direct onslaught against the journalists. There is an indirect onslaught through the corporate house. That is the biggest threat for the Indian media now. Now let me just come to the news click. But now we are having this discourse on the backdrop of the news click. ഞാൻ മോഡറേറ്ററാണ്, വേറെ ആൾക്കാർക്ക് സമയം കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീഡിയയായ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് I think they raided at least 60 journalists. And MK Venu has been hosting raids on and often, right? Your mobile phone and laptop has been taken off. Yeah, so he gets the opportunity to buy new devices always, right? He doesn't buy iPhone. But unfortunately, I cannot buy too many iPhones, so he gets a chance like that. Right. News click in the office raid ചെയ്തു. I would say 60 hapless journalists also were raided. Even I would say a young girl, a Malayali girl, 90, okay, I stand corrected. A young Malayali girl who came from Delhi for vacation, or I think her mother was sick, suffering. She came to Kerala. The Delhi police came all the way from Delhi to Kerala to raid her house. She was not holding any important position in NewsClick. Even she was harassed. You see the audacity, you see the hubris of this government. We are not a NewsClick. I was addressing a ABP seminar in Chennai. So somebody asked me that BJP leaders were, so many leaders were there. So I just said, the charge against NewsClick is that they got foreign resources. Who gave the resources? A gentleman, I think he's an American citizen. He's alleged to be close to China. Fair enough. അദ്ദേഹം പൈസ അയച്ചത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന്. ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയ്ക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കാം. There is no bar about it. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് മീഡിയയിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ്, entertainment media you can be 100%. You can invest 100%. You have Sony, Star, all these media companies here. The investment 100% is foreign investment. They're all foreign companies. So there are stipulated നിയമങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. He got investment, fair enough. For last 3 years, 3 വർഷക്കാലം RBI, Enforcement Directorate, everybody looked at different angles. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? UAPA ചുമത്തി ആ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. The only thing was that they were critical of the Modi's policy.
അപ്പോൾ ചൈനയാണ് the whipping boy. I would say that China. Tomorrow I don't know, somebody will release that I am pro China. I'm just telling you, bluntly telling you. ഇന്ത്യയിൽ യാതൊരു സുതാര്യതയില്ലാത്ത PM കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്ത വിദേശ കമ്പനികളുടെ പട്ടികയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൈനീസ് കമ്പനികളാണ്. The Chinese companies have contributed lavishly to PM care, the accounts of which are not even available for scrutiny. I must have asked half a dozen questions in the parliament. They said it's a private fund. PM care is not a public fund. We are not liable to respond to that. So, if NewsClick has been raided, I would say that the direct interface between PMO and the Chinese company, the first raid should have been in PMO. That's what I say so. So, ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാധ്യമ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിലെ പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ? എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ജസ്റ്റ് ക്രിസ് ക്രോസ് ദിസ് ക്രൈസിസ്? എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. അവരോരോരുത്തർ സംസാരിക്കും. ദിസ് സെഷൻ ഹാസ് ബീൻ, ഐ തിങ്ക് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഹാവ് broken this session to 2 chunks. First chunk, Shri Shashikumar, Joshi Joseph and Vijayda would speak. After the tea break, another important session is coming up. I wish that you all give a patient hearing, listen to every words of wisdom of these eminent personalities. And ഇത്രയും എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു വേദിയിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. I would submit that is a very important session. You have all important personalities. We can talk about the different facets of the Indian media, and I wish that this seminar becomes a resounding success. Thank you very much. Thank you, sir.